Hello everyone, welcome to my lecture. Here in this lecture, I will discuss some practical questions related to sets, practical problem actually. Let's have a look. What is the question actually? If n of u is equal to 40, number of elements in the universal set is equal to 40. Universal set to 40 ta element ase. Number of elements in A is equal to 25. A number set to 25 ta element ase. Number of elements in B is equal to 20. B number set to 20 ta element ase. Then find the greatest value of n of A union B. N of A union B. A union B thakibo pora ataikoi highest value keta. How many maximum number of terms are there in A union B? A union B maximum kiman ta term ase. Okay? The least value of n of A intersection B. A intersection B minimum kiman ta element ase. Minimum kiman ta element ase. So to have the proper idea, just go through this two Venn diagram. Eta kotha tu hol A union B, it is what? U is the universal set, A and B are two sets. This is a Venn diagram for A union B. Eta kotha tu hol A union B thaka boli kole universal thoka set thoka tu bojai. If any elements are there in A union B, then that elements are there in the universal set. Kintu remember, if some elements are there in the universal set, it does not imply that it should be there in A union B. Kunubata element jodi universal set to ase, tetale enough condition nohoy je hi A union B thakibo. For example, 7 in the universal set, no doubt, but 7 is not there in A union B. Hekane A union B thoka boli kole universal set thoka tu bujai. Kintu universal setor bhitor thoka boli kole A union B nathakibo pare. Okay, tumalokok khudise je universal set of 40 elements are there, A 25 and B 20 elements are there. Tumalokok khudise je A union B jiman khini element ase, bahut element ase, tar minimum quantity kiman ta minimum thakibo lagibo. Or what is the maximum number of elements in A union B? A union B maximum kiman ta element ase. Okay. In the second case, if any elements are there in A, kunubata element jodi A ase, this should not be there in intersection. Intersection na thakibo pare. Suppose 7 is there in the set A, but 7 is not there in the intersection. Suppose 6 is there in the set B, but 6 is not there in the intersection. Ta mane A aru B thoka boli kole tahar intersection nobujai. Intersection means they are common elements. Tumaku say if A contains 25 and B contains 20 elements, how many elements are there? Minimum elements are there in their intersection. Intersection of minimum kimanta element ase. Okay, then what we will do? Another two specific properties are required. If you observe carefully, this is a A union B set. Then obviously, if we consider this part, next set region, A is a part of A union B. We can easily say that A is a subset of A union B. Am I correct? Do you know why? Because all the elements of A are there in what? If all the elements of A they are in A union B. Similarly, all the elements of B are in what? They are in B is also a subset of A union B. That means in case of A union B, both the sets are subset of them. A is a subset of A union B, B is also a subset of A union B. But whenever we will convert it to n of A, that means this is nothing but the number of elements. Here it will be number of elements in A union B. It is always less than equal. You are not supposed to write down subset. Do you know why? Set or ketot subset, kintu number of ketot either greater than hoy no, but less than hoy. N of A is nothing, it is not a set, it is a number. Number of elements in A thoka element or honkha. A union B thoka element or honkha represent korise. As you are comparing numbers, that's why it should be either less than or greater than. So ekane so n of A less than equal to n of A union B. Similarly, n of B less than equal to n of A union B. Ta mane A thoka element or honkha union thoka element or honkha ke hoday saman ba kom hobo. B thoka element or honkha union thoka element or honkha ke hoy kom hobo নহল বা সমান hobo. In the same way, from this diagram, we will get another two different properties. Observe, this shaded region part of A, am I correct? This shaded region is also part of B. It is why shaded region to A part nohoy never A bhitor eta portion. This shaded region is also part of B. So that's why we can say that the shaded region is A intersection B is a subset of A. Am I correct? A intersection B is also a subset of B. Ulta case हुआ.
A and B are subset of their union, but intersection is a subset of both the set. Intersection to A ro hoy, B ro hoy, subset of A. That's why number of elements in A intersection B less than equal to what? Number of elements in A. Number of elements in A intersection B less than number of elements in B. Correct? So তুমি তোমালোকে গম পালা যে ইন্টারসেকশনত থকা মিনিমাম এলিমেন্টৰ সংখ্যা কিমান হেতু A আৰু B ৰ সংখ্যাতকৈ কম হ'ব লাগিব that means should be less than 25 and less than 20 you should not get তোমালোকে 25 আৰু 20 কে বেছি পাব নৰিবা কাৰণ ইয়াত কৈছে ইন্টারসেকশনত সদায় এড থকা এলিমেন্টৰ হয় সমান থাকিব নবা কম থাকিব ইন্টারসেকশনত থকা এলিমেন্টৰ সংখ্যা সমান হয় B ৰ সমান হ'ব B ৰ থকা এলিমেন্টৰ সংখ্যা সমান হ'ব নবা B কে কম হ'ব সিমিলারলি ইউনিট থকা এলিমেন্টৰ সংখ্যা হয় এড কে আৰু B কে সদায় সমান থাকিব নহলবা বেছি থাকিব So using these two concepts, we will try to find out the answer of this question. A question to আমি answer উলিয়াব try কৰিম. Okay, so let's start. কি কৰিম? Okay, first of all, again, the A union B is a subset of what? Universal set. A union B থকা A union B to ক'ত সোমাই আছে? Universal set we can easily say that number 1. A union B is a subset of the universal set, am I correct? Obviously, diagram to show. A union B to U ভিতৰত সোমাই আছে. So number of elements in A union B is less than equal number of elements in U. So A number of elements in A union B less than equal to what? 40. কি বুজি পালা? তাৰ মানে A unionত B থকা এলিমেন্টৰ সংখ্যাৰ ম্যাক্সিমাম কিমান হ'ব পাৰে? 40. 40 কে হৰাই কমই হ'ব কারণ ইউনিয়ন টু টোটাল 40টা এলিমেন্ট আছে এক্স্যাক্টলি 40 এলিমেন্টস আছে তাহলে ইয়াত কিমান হয় 40টা গুটি 40টা সোমাই থাকিব না 40 টাকে কম যদি ইয়াত বাহিৰটো থাকে দুইটা এলিমেন্ট তাহলে ইয়াত 40 কে কম সোমাব ঠিক আছে সো দ্যাট মিন্স হোৱাট ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ এলিমেন্টস ইন ইউনিয়ন বি ইউনিয়ন বি কিমানটা ম্যাক্সিমাম থাকিব 40 তোমালোকে চোৱা ইউনিয়ন বি থকা এলিমেন্টৰ সংখ্যা 40 কে হৰাই কমই হ'ব বা কি হ'ব সমান হ'ব সো হোৱাট ইজ গিভেন ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দ্য গ্ৰেটেষ্ট ভ্যালু অফ ইউনিয়ন বি দেয়াৰফৰ দ্য greatest value is কিমান 40 তাৰ মানে A union B maximum value 40 হ'ব তাতকৈ কেতিয়াও বেছি হ'ব নোৱাৰে কেলে ইউনিয়নটো 40টা এলিমেন্ট আছে হে বাহিবা কোপা পাব হয় ইউনিয়নলৈকে কম হ'ব নবা ইউনিয়নৰ সমান থাকিব বোলে 40টা গুটি এলিমেন্ট কিটা ইয়াতে সোমাই আছে তেতিয়ালে এক্স্যাক্টলি A union B contains exactly 40 elements বোলে 40টাৰ ভিতৰত 5টা ইয়াত বাহিৰত আছে এনেকে তেতিয়ালে how many elements will be there 35 elements will be there in A union B so that I got no কথা so next what about the least element how can we relate A intersection B আমি A intersection B কেনেকৈ ৰিলেট কৰিম এটা কথাটো হ'ল সেকেন্ড কোৱেশ্চন আমাৰ ধাৰণা আহিছে A intersection B আমি এনেকুৱা কৰিব পাৰো নেকি number of A intersection B is always a subset of less than equal number of elements in A বা number of elements in B you will not get the idea because A থকা এলিমেন্টৰ সংখ্যা 25 আৰু B থকা এলিমেন্টৰ সংখ্যা 20 দুটা বেলেগ বেলেগ কথা সো আমি কেনেকৈ ৰিলেট কৰিম so listen it is already we have got that number of elements in A union B is less than equal to number of elements in U. That means you have got that one specific formula is there number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in their intersection. আমি যিকোনো উপায়েৰে intersection to আনিব লাগিব already you have got this expression n of A intersection B. So how can we find out n of A is equal to 25 plus 20 minus n of A intersection B less than equal to 40. That means writing this term to the right hand side, we will have, it will be 45, so 45 minus 40 less than equal to n of A intersection B. এই expression meaning কি বুজি পালা? A intersection B থকা এলিমেন্টৰ সংখ্যা মিনিমাম কিমান হ'ব 5 তাৰ মানে A intersection B টো মিনিমাম 5টা থাকিবই লাগিব তাৰ সমান বা তাতকৈ বেছি হ'ব পাৰে no doubt we don't have any idea about the maximum value but we have the idea about the least one আটাইতকৈ কম ভ্যালু কিমান থাকিব মিনিমাম 5টা থাকিব 5 টো মিনিমাম নে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু ইয়াতকেটো সৰু দেখাইছে তেলে 5 টো মিনিমাম ভ্যালু কাৰ A intersection B থকা এলিমেন্টৰ সংখ্যা মিনিমাম কিমান হ'ব লাগিব 5 therefore least value is 5 5 হ'বই লাগিব বা তাকে বেছি হ'ব পাৰে no doubt but the least value is what is the maximum value do you have any idea about ইয়াৰ maximum কিমান হ'ব পাৰিব 5 বা 5 তকৈ ডাঙৰ কিমান ডাঙৰ 6 7 8 9 যিকোনো হ'ব পাৰে we don't have any idea about the greatest value ডাঙৰ ভ্যালুটো কিমান হ'ব নাজানো কিন্তু মিনিমাম যে 5টা এলিমেন্ট থাকিব এটো কনফাৰ্ম ইউনিয়ন কিমান থাকিব মিনিমাম ম্যাক্সিমাম 40টা থাকিব
I think you have got my point. One question is there in your textbook, NCERT textbook. You can easily find out the answer. Thank you so much for watching the video.